Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all and good morning. Very good morning. I hope all of you are well. Alhamdulillah. I am also well. This is another class for you. I am waiting to the join all of the students here, and I would like to request everyone to share this video so that every student can get the chance to watch the video and to get the benefit. And requested and also request to you, please, if you have any question on the topic, you can ask me in the comment box. Mahi is here. Mahi, alaikum assalam. Mahi, how are you, Mahi? So there are 3 people here. This is another class for you. So I'm going to start this class now. Talha, help me to capture the video. Please take it. Degradus. The Latin word degradus. It is the Latin word. It is the here D means down and gradus means step. That means one step down from one to another. Step down by the quality. So it is called also the qualitative adjective. Suppose I am going to give an example to you. Talha is a tall boy. Look at the sentence. Here article and 2 words. This is noun. In my article class I told you, before a common noun we use article a or an. So this is a common noun, and before noun generally we use adjective. So this is the adjective. I am writing another sentence. Talha is taller than Tahir. Here taller and Tahir is noun, and this is the then to make the sentence into comparative. We use then, but this is the adjective. This is the adjective. It derives from the tall. We have added a suffix here after the base word of tall. So, Talha is taller than Tahir. Talha is a tall boy. Another sentence I am writing. Talha is the tallest boy in the class.
1, 2, 3. I have written here 3 sentences. First sentence, we have used the direct word tall, the base form of the word tall. But in the second sentence, I have used a suffix ear after tall. And in the third sentence, I have used est. If I say in Bangla, Talha is a tall boy. If I say in Bangla, Talha ekjon lomba balok. Talha is taller than Tahir. Talha Tahir theke odiktoro lomba. Here I am compares with Tahir to Talha. I'm comparing Talha to Tahir. And in the third sentence, Talha is the tallest boy in the class. Talha ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লম্বা. It is also being compared with the everyone of the class. So this is the variation of the sentences, variation of the adjective. This sentence is modifies only the subject, tall. It is modifies only the subject. This is positive. This is positive. Positive degree. This is positive degree. This is positive degree. When an adjective modifies only the subject, but it is not compared. It is not compared with another person or another thing. It is called the positive degree. যখন কোন অ্যাডজেক্টিভ ওই সাবজেক্টে বিশেষিত করবে কিন্তু অন্য কারোর সাথে তুলনা করবে না, ওটাকে বলা হবে পজিটিভ ডিগ্রি। ইন দ্য সেকেন্ড সেন্টেন্স we find the comparative adjective. Comparative degree. Here comparative degree modifies subject, but here are the comparison of with Tahir. So in short, I can say where comparative degree compares another person. তাহাকে তাহিরের সাথে তুলনা করা হয়েছে, তার মানে তাহির এবং তাহার সাথে তুলনা করে দুইজনের মধ্যে কে লম্বা, অধিকতর তাহা লম্বা। তাহলে যখন দুইজনের মধ্যে যখন তুলনা করা হবে, এটা হবে কম্পারেটিভ। সো পজিটিভ বললাম একজন সম্পর্কে তুলনা, এবং কম্পারেটিভ বললাম আমরা দুইজন সম্পর্কে তুলনা। ইন দ্য থার্ড সেন্টেন্স, তালহা ইজ দ্য টলেস্ট বয় ইন দ্য ক্লাস। তালহা ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা। দ্যাট মিন্স ইন দ্য ক্লাস ইউ নো দেয়ার আর মেনি স্টুডেন্টস, অনেক ছাত্রছাত্রী থাকে ক্লাসের মধ্যে, সবার থেকে সবচেয়ে বেশি লম্বা হচ্ছে তালহা। সো ইন ব্রিফ উই ক্যান সে superlative degree compares the degree and it declares itself superior. তার মানে সে হচ্ছে সবচেয়ে সুপিরিয়র। সো পজিটিভ ডিগ্রি শুধুমাত্র একজন ব্যক্তিকে বিশেষিত করে অন্য কারোর সাথে তুলনা করে না। কম্পারেটিভ ডিগ্রি দুইজনের মধ্যে একজনকে অধিক তুলনা করে, এবং সুপারলেটিভ ডিগ্রি দুইয়ের অধিকের মধ্যে একজনকে বিশেষিত করে বা তুলনা করে বোঝায়। সো উই হ্যাভ ফাউন্ড superlative degree here. Superlative degree. 1, 2, 3. So how many degree here? There are how many kinds of degree? So we can say degrees are 3 kinds. 1 positive degree, 2 comparative degree, 3 superlative degree. So dear learners, how many kinds of degree? Please comment it in your comment.